Well, thank you, Shiva, and good afternoon, everyone. Chika as well. It's a great pleasure. In fact, it's a huge honour to be back here in my hometown in India, and that's Chennai. As you say, I was out here in 96, 97, a young boy trying to build a career in cricket, and I saw this as being an obvious platform, because I think there's one thing that's really sacred to Chennai, and that is great affection for the game of cricket. And it's such a great pleasure for me to be able to take on board some of that passion, and that started way back, as you said, right before even Test match cricket started, and that incredible series in 2001 for me personally, but also, you know, it'll be remembered for a very long time, that series, a little bit like the last series also just this summer that's been. Chennai as a ground, Chopak Stadium, that deep connection, wandering off with Mathew Elliott, and, you know, back then, and saying, I'm going to make a Test match 100 him, and he was laughing at me. I had this almost a sixth sense, if you like, of connection to this community, certainly to its love of the game, its commitment to family, its beautiful history and heritage in the culture of the game, its fabulous regions as now I explore. What do you think of T20s, and what impressed you most about TNPL Season 1? See, what I like about TNPL was the way it was organized. I think I should congratulate last year, first and foremost, dear friends here. The media played a huge role in the success of TNPL. All of you assembled here, first of all, one round of applause for yourself. Thank you very much for the brilliant job done last year. Because I tell you why. It's a great teamwork between TNCA, the TNPL organizing committee, TNPL organizing committee, and then of course the Star Sports, the broadcasting channel. Because from small towns in rural Tamil Nadu, man, did you all ever think a guy like Washington Sundar will be the best, or the best least economy rate in IPL? Steve Smith comes with this, hey Washington, come on, bowl the opening overs. And all the matches he bowls brilliantly. Guy like Natarajan, he's gone on to play and made a name for himself. So that's what TNPL has done. Taken cricketers from small towns of Tamil Nadu to the maximum, the highest, given them exposure. Cricket is all about exposure and motivation. And that's what TNPL and Star Sports has done. It's motivated, inspired cricketers, small-time cricketers from small towns, and they have the opportunity to prove themselves, exhibit the talent, and move up the ladder in cricket. And by the way, I have to tell you, Mathew Hayden's favorite costume or dress or whatever you want to call it is the dhoti. People call it lungi. We always seen people in Bollywood also call lungi dance. Actually, the correct name for that is dhoti, and we call it veshti in Tamil. And Mathew, I'd like you to throw some light on the veshti, because I saw you once in another show where Sunil Gavaskar was formally dressed in a formal Indian kurta pajama, but you came out looking smashing in a silk dhoti. Well, it's pretty simple. The vesti is very comfortable, and it doesn't need to be any more complicated than that. You can see why it's worn all across this region. It's comfortable, it's light, it's cool, and I love it. And to foster the talent of the young cricketers, like somebody like a Natarajan, I'd like to give him as an example. Apparently there were interviews in the newspapers that his father was a daily wage worker. Earlier spoke about people playing in any open playgrounds. But if somebody like a Natarajan, whose father was a daily wage worker, who can come up the hard way, do exceptionally well in TNPL, then make his mark in the IPL, and then earn reasonably good money to make his parents happy, to live his own life. Cricket over the years, Haydos and Chika later, has become a profession. It is a sport, but people can feed a livelihood of it. Yes, they can, and I think there can be a little bit of negativity around the amount of commercial that goes into players and that particular body of people. But you know what? It's such a beautiful game that it doesn't discriminate, because talent is talent. And as you rightly said then, Chika,
it's all about then being exposed and getting the opportunity. Now, you travelled all over the state. I travelled all over my home state of Queensland. I grew up on a farm which was a little over 350 acres, and my house block was 10 acres, and I didn't have anyone inside of my home. But what I did have was a backyard that had a wicket in it. So it's like you said, Shiva. It's such an important part of our game that we remain focused on the game itself, on our fans, and we love T20 cricket. And also, Chika, was it slightly easier when you played cricket as a sport, or that much more difficult for modern day cricketers when they play it as a profession? Because with the money comes the pressure as well. See, one thing you'll have to understand, Ellis, it again starts as a passion. Nobody takes cricket as a profession right from the beginning. It all starts as passion. At the age of 10, 12, when you play under 13 or under 16, under 15, under 19, you grow over a period of time, gain experience, and then maybe it turns out to be a profession. Nobody can say at the age of 12, I'm going to be a professional cricketer. It's only passion. Absolutely, because I think உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கான்னு தெரியல. Olden days there used to be a scoreboard. Shika can throw more light. Overs, maidens, runs, wicket. And the maiden, after every ball, if it's a dot ball, there'll be a red light as it goes up. And finally it will form an M if it's a maiden over. Look, who are the two people talking about impact, who actually made impact on the game? Srikanth himself in the 80s used to go over the top, made it so much easier. I mean, he would have got 50, 60, but he made it easier for the middle order batsman. And Mathew Hayden was halfway down the pitch most of the time, even for the first ball of a match. But one thing, talking about... And also Ramkrishnan bowling those leggies and winning matches. No, everybody thinks T20 is a bit of a pajama cricket, tamasha cricket, but you see a lot of young kids, a lot of families coming with the young kids. So there is a great opportunity for the kid to love the game and take up the game. And also another factor is, with the T20s coming in, one-day internationals, 50 over games that we're seeing, 300 is not a safe score. Another thing is, are we seeing any drawn test matches now? No. So cricket overall, with the addition of T20 cricket, has become result-oriented, more interesting and more entertaining. Yeah, I wouldn't disagree with any of those points. I think we've all been in positions where we're debating about, you know, what's the relevant amount of cricket that gets played and scheduled, you know, across the world. We get challenged every day, you know, these tournaments that are coming up, are they too much and adding too much of a layer to it? The reality of it is, I don't believe that any one of the formats of the game cannibalises the other. I think T20 cricket and its evolution has created a growth in the game that's been unprecedented. Thanks, Siros. Now, thanks, Chika. Now, I'd like to open the forum for people to ask questions that are only relevant to the Tamil Nadu Premier League. I know lots are happening in the world of cricket, but this is a Tamil Nadu Premier League event. So I'd like to request you, if you have a question, please ask for a mic, introduce yourself, and you can direct your questions to Mathew Hayden and Krishnamachari Srikanth. Sir, நம்ம கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் சார் மாதிரி தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு ஆல்ரவுண்டர் இந்த TNPL மூலமா வெளிவருவாங்களா அப்படி சொல்லுங்க. நிச்சயம் வருவாங்க, கவலைப்படாதீங்க. பாரு, போன வருஷம் ஒரு பேச்சு சொல்ல வரேன். அவன் பேர் என்ன? கேப்ரியல். யோசிச்சு பாரு, போன வருஷம் வந்து அஸ்வின் லாஸ்ட் மினிட்ல ஆடல IPL. அவனுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக போனால், அஸ்வின் அளவுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக போனால் அப்படின்னா, அதுவும் அந்த பிஸ்தா லெவலில் போலிங் போனால் ஒரு வாஷிங்டன் சுந்தர் போனானா இல்லையா, நம்ம ஊர்லேருந்து தான் போட்டு ஓப்பனிங் போட்டு எவ்வளோ பிரமாதமாக போட்டு லீஸ்ட் எக்கானமி ரேட் கரெக்ட் பிரமாதமாக பண்ணான். அதே மாதிரி டெஃபினட்டாக வருவாங்க. வெல் செட்டில்டு இந்தியா பிளேயர் ஏன் TNPL விளையாடுறாங்க? அது போல வேற யாரா சான்ஸ் கொடுக்கலாம்ல? இப்போ அது ஸ்ரீகாந்த் பதில் சொல்லிட்டா, நான் பதில் சொல்லிட்டேன். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம யார்கிட்ட இருந்து கற்றுப்போம்? நம்ம வந்துட்டு எந்த கம்பெனியில் வேலை பண்ணாலும் இல்லை எந்த டீமில் ஆடினாலும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆள் நம்மளுக்கு கைட் பண்ணால் தான் நம்ம கற்றுக்கிறது ஈஸி. இப்போ ரவிச்சந்திரன், அஸ்வின், முரளி விஜய் ஆட வேணான்றீங்களா? அப்போ நீங்கள் TNPL அதாங்க அவங்களும் ஆடலாம். இப்போ நீங்க கேட்டு முடிச்சிட்டீங்களா? என்ன நான் பாதி பதில் சொல்லிட்டு திரும்பி அதே கேட்குறீங்க நீங்க?
அதுதான் இப்போ வந்துட்டு நம்ம நேராக போய் இந்த பால் எடுத்து இப்படி போடலாம் பேட் அடிக்கிறான்னு அந்த மாதிரி ஈஸி கேம் கிடையாதுங்க. அந்த மாதிரி ஈஸி கேம்னா யார் வேணால் ஆடுவாங்க. இதில் வந்து நம்ம மேட்ச் ஆடுறத ப்ராக்டிஸில் ஆடுறதுக்கும் மேட்ச்சில் ஆடுறதுக்கும் ஏகப்பட்ட வித்தியாசம் இருக்குது. மேட்ச்சில் ஆடுறதுக்கு நம்மளுக்கு ப்ரெஷரில் நம்ம பாதி தடவை நம்ம டெக்னிக்கே சரியாக வராது, என்ன பண்ணுறோம் எது பண்ணுறோன்னு. அதனால இந்த மாதிரி இந்தியன் கிரிக்கெட்டர்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிரிக்கெட்டர்ஸ் அவங்க இருக்கிறத இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ண கேமை, இந்த மாதிரி அந்த கைடன்ஸ் தேவை. அதனால ஒரு சீனியர் பிளேயரோட ஒரு மேட்ச் ஆடுறதுக்கு நம்ம கற்றுக்கிறது ஜாஸ்தி. நம்மளே அந்த சுச்சுவேஷனில் ஒரு சீனியர் பிளேயர் இல்லை, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர் இல்லை, நம்ம மாட்டிட்டு முடிக்கிறத விட ஒரு சீனியர் பிளேயர் இருக்கிறது அவங்கள்ட்டேருந்து கற்றுக்கிறது ஈஸி இல்லையா? நீங்களே இப்போ வந்து எந்த ஃபீல்டில் இருந்தாலும் ஒரு சீனியர்ட்டேருந்து கற்றுந்தா நம்ம ஒரு லெவலுக்கு வந்த பிறகு தான் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைக்கிறது. சார் கோச் உள்ள போய் ஆட முடியாது சார். சார் நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கோங்க. மேட்ச்சில் நீங்கள் போய் ஆடுறத நிலைமையே வேற. நீங்கள் நெட்ஸில் ப்ராக்டிஸில் என்ன வேணால் பண்ணலாம், நீங்கள் என்ன ப்ராக்டிஸில் என்ன வேணால் பண்ணலாம். நீங்கள் மேட்ச்சில் போயிட்டு ஒரு 20,000 பேர் இருக்காங்க, 4 பாலில் 12 ரன் அடிக்கணும். அந்த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் கொண்டு போய் விட்டிங்கன்னா கை காலெலாம் நடுங்கும். அவ்வளோ ஈஸி கேம் கிடையாதுங்க. நீங்கள் ஸ்ரீகாந்த் கேளுங்க, அவர் எவ்வளோ டீம் கேப்டன் பண்ணியிருக்காரு, இந்தியன் டீம் கேப்டன் பண்ணியிருக்காரு, அவர் எவ்வளோ பேரை கைட் பண்ணியிருக்காரு. அவர் எதாவது சுச்சுவேஷனில் மாட்டின்னு இருக்காரு. ஏர்லியர் இந்த கரியரில் அவர் வந்து சுச்சுவேஷன் டைட் சுச்சுவேஷனில் 5th டிவிஷன் ஆடுத்து அவருக்கு சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன். சில டைட் சுச்சுவேஷனை மாதிரி அந்த டென்ஷன் வரும். நம்ம எப்படி கற்றுப்போம்? நம்ம சீனியர் பிளேயர்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர்ஸ் ஆடலைன்னா எப்படி கற்றுப்போம்? சின்ன பசங்க எப்படி கற்றுப்பாங்க சார்? நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார். கோச் கிரவுண்டில் போய் ஆட முடியாது சார். உங்களுக்கு சீனியர் பிளேயர்ஸ் 4 பேர் இருந்தால் தான் கிரவுண்டில் இருக்க முடியும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக்கில் திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் டீம் தான் ஃபஸ்ட்டு குவாலிஃபை ஆச்சு செமிஃபைனல்ஸு. அவங்களோட கடைசி லீக் மேட்ச்சு ஆடாமே அவங்க குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க. கடைசி லீக் மேட்ச் அவங்க டீமில் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஆடினாங்க. போன வருஷம் ஆர் அஸ்வின் எவ்வளோ டிஎன்பிஎல் மேட்சஸ் ஆடினாரு? 2 3 மேட்ச் இல்லை நான் சொல்கிறேன். போன வருஷம் ஆர் அஸ்வின் 2 மேட்சோ 3 மேட்சோ தான் ஆடினார். மீதி மேட்ச்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ் தான் ஆடினாங்க. அதாவது சீனியர் பிளேயர்கள் விளம்பரத்திற்காக டிஎன்பிஎல்ல ஆட வைக்கப்படுகிறார்கள். டிஎன்பிஎல்ல ஃபேமஸ் ஆடுற நோக்கத்துக்காக இந்தியாவுடைய வெல் செட்டில்ஸ் பிளேயர் இந்த டிஎன்பிஎல்ல விளையாட அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். தமிழ்நாடு பிளேயர் தானே ஆடுறாங்க, வெளியூர் பிளேயர் வந்து ஆடலையே. இப்போ தமிழ்நாடு பிளேயர் வந்து தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் ஆடுறதுல என்னங்க தப்பு? இது புரியலையே, நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா புரியல. நான் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஆடி இருக்கேன், ஸ்ரீகாந்த் தமிழ்நாட்டுக்கு ஆடி இருக்காரு, 2 பேரும் இந்தியாவுக்கு ஆடுறோம். தமிழ்நாடு லீக் மேட்ச் ஆடி இருக்கோம். தமிழ்நாட்டில் ஒரு டோர்னமெண்ட் நடக்குது, நாங்கள் ஆடுறது வந்து அது வந்து டோர்னமெண்ட்டை பிரபலப்படுத்துறதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்களா? அது எப்படி? இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆர் அஸ்வின், முரளி விஜய், தினேஷ் கார்த்திக் அவங்க தமிழ்நாடு அண்டர் 15, தமிழ்நாடு அண்டர் 19, தமிழ்நாடு அண்டர் 22, தமிழ்நாடு ரஞ்சி ட்ராஃபி ஆடலைன்னா அவங்க எப்படி இந்தியாவுக்கு ஆடுவாங்கன்னு நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள். அவங்க இந்த இதெல்லாம் ஆடாமல் நேராக இந்தியாவுக்கு ஆட முடியுமான்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். அவர் நேரம் இந்தியா ஆடினாரா? இல்லைங்க, அதான் அவங்க ஸ்டேட்டுக்கு ஆடிட்டு அதுக்கப்புறம் தானே இது ஜோனுக்கு ஆடிட்டு அதுக்கப்புறம் தானே கண்ட்ரிக்கு ஆடினாங்க. அதே ஸ்டேட்ல வந்து ஒரு டோர்னமெண்ட் நடக்குது, அதை ஆடக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க. இல்ல ஆடக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க. அந்த கொஸ்டினை வந்து நான் வேற விதமா தான் முன்னாடி வச்சேன். அதாவது சீனியர் பிளேயர்ஸ் ஆடும் பொழுது டிஎன்பிஎல் அதிகமாக மக்களிடையே போய் சேருவதற்குண்டான விளம்பரமா அப்படின்னு கேட்க முடியாது. விளம்பரம் இல்லைங்க, அவங்க டியூட்டி. அவங்க ஸ்டேட்ல ஒரு டோர்னமெண்ட் நடக்குதுன்னா அதுல பங்கு ஏற்கிறது அவங்களோட டியூட்டி. இது பப்ளிசிட்டி பண்றது இல்லைங்க, இது கேம். ஓகே சார், நான் கிருஷ்ணமா சார் இன்னொரு क्वेश्चन வச்சேன். நீங்க அவரே கேளுங்க. ஆல்ரவுண்டர் என்னோட ஒபினியன் கேட்டீங்க, அவரோட ஒபினியன் கேளுங்க. சார் அந்த டிஎன்பிஎல் மூலமா உங்கள மாதிரி ஒரு ஆல்ரவுண்டர், ஏன்னா வந்து ஹியூஜ் கேப் தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஆல்ரவுண்டர்ஸ் வரது இப்போ ஹியூஜ் கேப்பா தான் இருக்கு. அஸ்வின் வந்து பவுலிங்ல இருக்காரு, முரளி விஜய் வந்து பேட்டிங்ல இருக்காரு, டிகே வந்து விக்கெட் கீப்பிங்ல இருக்காரு. பட் ஒரு ஆல்ரவுண்டர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஆகுதுன்னா அந்த கேப் வந்து ஃபில் பண்ணல. அந்த கேப் அந்த டிஎன்பிஎல் கண்டிப்பா ஃபில் பண்ணும். டெஃபினட் ஆப்பர்சூனிட்டி இருக்கு.
அது நீங்க நல்ல கேள்வி. ரைட், உங்க பேர் கேபிரியல் கரெக்டா? எஸ் கரெக்டா. ஒரு நாட்ல கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கேன். சோ நீங்க கவலைப்படாதீங்க, பார்க்கலாம். நீங்க சொல்ற வார்த்தை வந்து நான் உங்க வாயில சக்கரை போடலாம். இந்த வருஷம் நம்மளுக்கு வேணும் ரெண்டு ஆல்ரவுண்டர்ஸ் வேணும். வாட் யூ சேயிங் இஸ் வெரி ட்ரூ. இந்தியாவுக்கு வேண்டி தேவை ஆல்ரவுண்டர்ஸ். இப்போ மேபி இந்த வருஷம் we will find a new all-rounder. யாரா நல்லா ஆக்சுவலா சீக்கா வாஷிங்டன் சுந்தர் வந்து பார்ட் டைம் ஆஃப் ஸ்பின்னர் தான் இருந்தா. இப்போ லைம் லைட்டுக்கு ஆஃப் ஸ்பின்னரா வந்தான். ஆக்சுவலா ரொம்ப பிரமாதமான லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் வாஷிங்டன் சுந்தர். அவனே வந்து நம்மளுக்கு பெரிய ஆல்ரவுண்டரா வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு சார். இப்போ வந்து டிஎன்பிஎல் மேத்யூ ஹேடன் முன்னாடியே சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இந்த டிஎன்பிஎல் போன டிஎன்பிஎல்லோட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாருக்குமே பிளேயர்ஸ், எஸ்பெஷலி த பிளேயர்ஸ். ஏன்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம கௌஷிக் காந்தி வாஷிங்டன் சுந்தர் பற்றி பேசிட்டு போனாரு. ஏன்னா அவர் ஐபிஎல்ல நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு. போன வருஷம் என்ன கேட்டால் ஜெகதீசன் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பிளேயர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் யாருமே கேள்விப்பட்டதில்லை அவர் பற்றி. விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன், அவுட்ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ். இப்போ வந்து கௌஷிக் காந்தி அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்த பையன். ஸ்ரீகாந்த் தெரியும், எனக்கு தெரியும். அவன் போன வருஷம் அந்த டிஎன்பிஎல் ஆடுன்னு பார்த்து எனக்கு அந்த மாதிரி சந்தோஷம், எனக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு அந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் வந்தது எனக்கு. சின்ன பையன், சின்ன வயசுலேயே அப்பா எழுந்தான். ஆனால் கிரிக்கெட்டை விடாம கிரிக்கெட்டை ஆடி போன வருஷம் அவன் ஆடின மாதிரி டிஎன்பிஎல்ல நல்லா ஆடி அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடுக்கும் நல்லா ஆடினான். இதே மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டினியூ பண்ணா நம்ம சிஎஸ்கே டீம்ல சென்னை பசங்களுக்கு கண்டிப்பா வாய்ப்பு வரும். சிஎஸ்கே மாத்திரம் ஆட மாட்டாங்க, சிஎஸ்கேவோட பெரிய கிரிக்கெட்டும் ஆடுவாங்க. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஆடுவாங்க, அவங்க கண்டிப்பா தமிழ்நாடு ஆடுவாங்க, இந்தியாவுக்கு ஆடக்கூடிய சான்ஸ் கண்டிப்பா வரும். அதனால இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எந்த டிஎன்பிஎல் ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா யார் நல்லா பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வாய்ப்பு. ஏன் ஸ்ரீகாந்த் சாரோட பையன் அனிருத்தா அவர் சிஎஸ்கே ஆடுதான் 2-3 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேம்ஸ் வின் பண்ணி கொடுத்தான். இந்த வருஷம் தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக்ல நல்ல ஃபார்ம்ல வந்து 2 வருஷம் கண்டிப்பா நேரா சிஎஸ்கேக்கு வாய்ப்பு வர சான்ஸ் இருக்குல்ல. சிஎஸ்கே இல்ல வேற டீம் ஏதாவது இருக்கு. ஆனா நம்ம ஊர் டிஎன்பிஎல் ஆரம்பிச்சு நம்ம பசங்க ஆடுறதுக்கு தான் நம்ம ஊரு நம்ம கெத்து, நம்ம சிஎஸ்கே அதையும் சேர்க்கணும். நம்ம ஊரு நம்ம கெத்துன்றோம் டிஎன்பிஎல்க்கு, அது நம்ம சிஎஸ்கேக்காக போய் சேரணும். அதுதான் என்னோட ஆசை. அவருக்கு கதை சொல்ல வராது, தேஞ்சி போகிற அளவுக்கு வரும். ஒரு 25 ஹாரர் காமெடி கதை வந்துச்சு. கோச்சிக்கிட்டாரு, எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏன்டா நான் கூப்பிட்டா வரமாட்டேடா அப்படின்னு. அது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அவரை பற்றி பேசிக்கலாம் நம்ம ரைட்ஸே கிட்ட தகுதியும் கிடையாது.